Hi, Yuri, how are you? Can you hear us? We can't hear him. I don't know. Hi. Ми вас не чуємо. Ви нас чуєте? Let me see, make sure your sound is... Oh my God, look at him. It's so good to see you. Our volume is on. Our volume's on. Okay, hold on. Get out of that then. Is there any way you could fix your volume? We can't hear you. What? Hold on. Let me just look at something here. I'll just play something random to see if it's on our end. Okay. Why is there no audio? Come on, click something. Okay. Yeah, our audio works. Maybe log back in. Can you try and... Oh, okay. Yes. Краще, вже краще. Hello. Тепер чуємо вас. Вітання. How are you, Yuri? It's so good to see you and hear from you. Я також вас радий бачити дуже сильно. Ви на фронті зараз? Так. They're on the front right now. Okay, great. Yuri, it's so good to see you. I want to jump right into it. Will you please tell us exactly where you are right now and name your brigade? Вона хоче знати, де ви зараз і яку у вас бригада, як вона називається? Зараз, я там само на Лиманському напрямку. Це під Солідаром. Я не знаю, чи можна говорити, яка бригада. Ну добре. Не треба. Я вам можу сказати це так приватно. Private. Okay, perfect. Okay, so Yuri, you're in the Donbass area right now. It's so good to see you. You are a commander of a brigade, and we're fighting for Ukraine right now in the war. Please tell us how you've been these past couple of weeks. I know you've had intense week. You've had several casualties of your men, and you've gained a prisoner of war. Tell us how it's been through the 2-year mark of the full-scale invasion, and anything else you want to communicate to the American public. Вона питає, як у вас там справи. Ми знаємо, що у вас там були запеклі бої, ви втратили людей, ви захопили полоненого. Як там у вас зараз справи? Зараз на даний момент ситуація не покращилася. Так розумію, що ворог готує якісь наступи, тобто скрізь ситуація, по лінії фронту, так само і у нас ситуація зараз так напружена. Порівняно, можливо, там місяць, 2-3 назад, ситуація погіршилася. Але тримаємося поки. He says that the situation hasn't really bettered. He's understanding that the enemy is preparing some sort of attack over there. So they're holding their ground there. Mm-hmm. Okay. And these attacks are ramping up now because we're starting to go into spring. So do you anticipate with the weather changes it getting far more intense than it has been? Зараз вже тепліше, весна. Ви вважаєте, що ці атаки будуть більше, міцніше чи навпаки? Зараз погода покращилась у нас, так, земля підсохла, тобто є можливість застосовувати тяжку техніку. Я гадаю, що ворог буде наступати. Це для нього якби покращення також. Тільки він цього і ждав. Так. Так, зараз підсохло, у нас дощів зараз немає таких. Можна сказати, гарний момент. Ага.
he says that the weather's gotten better now, so the temperature or the rains stopped, the ground dried up, so that he says the enemy just was probably just expected that, so it's good for the enemy, the good situation right now, because you could move the heavy equipment on the dried up ground. And what about you guys? Are you expected to move in any heavy equipment? Have you seen any major deliveries, or is there seeming to be a depletion and a holdup of armaments? Мабуть, приватне питання в неї. Вона питає у вас, як там важка техніка підходить, як там у вас з цим? До нас, ну так, саме з нашої сторони чи з сторони ворога? Для вас, for his side. Yes. Для вас. Yeah. Ну, саме в нас, так, вона є, але вона застосовується більше для якихось таких дій. Тобто, можна сказати, коли ворог починає наступати, тобто, так, задіюється також важка техніка. Тобто, they have their heavy equipment, but it's usually being used for special type of actions. When the enemy starts attacking, that's when they start using it. Okay. I understand. So, do you think that with Europe sending now, I think 800,000, what did Oleg say? He says, Europe is purchasing 800,000 artillery shells for Ukraine right now. Do you think that if you were able to have an increase in shells and weapon system, and you went more on the offensive, that it would change the pace of your success? Він каже, вона каже, Європа зараз купляє 800 тисяч снарядів для артилерії. Вважаєте, що це допоможе якось вам у ваших справах? ну, звичайно. Звичайно, допоможе. Зараз я замітив, що наші артилеристи почали більше використовувати касетні, так само ті боєприпаси, які передавали союзники. Ну, доволі так ефективно. Доволі ефективно використовують. Касетні боєприпаси, я чув ще американців ще в тому році, ну, я не знаю, місяців 6, 7, 8 тому назад теж передавали. Це нові якісь касетні боєприпаси? Сказати не можу, чи вони нові, але зараз вони, так, їх теж використовували раніше, але навіть в кількостях. Зараз їх використовують частіше. Можна сказати, що, значить, їх достатньо, якщо використовують часто. Добре. He says that right now they've been getting some help with the what do you call those? The ones that break when you launch them, they sort of like break into pieces. Okay. What do you Yeah, call cluster those? munitions. Cluster munitions. Okay, Right. wow. So you actually have the cluster munitions that the Americans were talking about They've got enough. so much. Wow, that's amazing. I'm happy that those are helping you. How much more of a force multiplier do you think the Ukrainian military needs in order to completely oust the Russian military from the occupied regions? Do you think, as far as personnel and weapons, it needs to double, to triple? I know that the Russian military used to be 10 times the size as Ukraine's military, and you've done so well fending them off. Does Ukraine really need to have a military as large as the Russian military? Or what is your opinion on this? So I don't know if you can. Вона питає, яке ви вважаєте
вам потрібно співвідношення і боєприпасів, і людей, і так далі, щоб вигнати ворога з України. Яке треба співвідношення, вона питає. Це дуже складне питання. Ну, Very ворог по кількості нас, ну, можна так по-русски, превосходить дуже сильно. Тобто я не можу сказати, скільки саме потрібно нам людей і техніки. Це залежить також від командування, від якихось окремих планів, дій. Ну, це дуже складно сказати. Very, very hard to answer that question. The enemy exceeds them by a large margin in terms of everything. So it just maybe depends on the commandment and certain separate actions by the commandment. But it's really, really hard to answer that question Okay. for you. Do you think right now in your position in the war that competency and high quality weapons is more important than size and size of military? Вона питає, що зараз це, як ви вважаєте, що важніше, це якість і боєприпасів і quantity, количество in Russian, кількість і якість боєприпасів чи розмір вашої армії? Ну, на даний момент я можу сказати, що кількість і якість зброї і боєприпасів може бути набагато ефективніше, ніж якась, ну, можна сказати, непідготовлена кількість людей, які заганяють туди. Ну, однею пушкою можна вибити дуже багато людей. Тобто можна сказати, що краще якість і кількість боєприпасів набагато ефективніше. He says that, let's just say that with one howitzer, yeah, it's you could take out a lot of people. So he thinks that the quality and quantity of the munitions is more important. Okay, I understand, Rosmio. So, if from your standpoint, have you noticed the effectiveness of more like outdated weapons being sent to you versus the higher quality weapons? And are you confident in the more outdated weapon ability to meet the demands of the Ukrainian military? Вона питає про стару техніку, яку вам, якщо вам її відсилають, то вона якось сильно відрізняється від там нової, вона у вас є впевненість в тому, що вона працює, це стара техніка, вона вам допомагає, відсилають вам стару техніку. Ну, як я спостерігаю, так, відправляють, я дивлюся техніку, яка вже виходить з експлуатації, наприклад, в інших країнах, тобто, можливо, та сама там Німеччина, наприклад, візьмемо, в них вже вона не виробляється там з 90-го року, наприклад, чи з 85-го. І коли, ну, вона доволі непогана техніка, тобто надійна, краща деяка за нашу техніку, яка також вироблялася, напевно, ще в 90-х, 80-х роках. Різниця тільки між тим, що до цієї техніки дуже тяжко дістати запчастини, коли вона ламається. Тобто вона вже не виробляється, але ну, це сама складність в пошуках цих запчастин. Тобто можна очікувати там 2, 3, 4 місяці,
прийдуть якісь незначні поломки, і дуже довго треба очікувати. He says that they do get some equipment, for example, German equipment that's older, that was made in the 85 in the 90s, and it's reliable, it's quite good, and better than some of Ukrainian equipment that was made also like in the 90s, for example. But the problem there is that even if there's a little malfunction, it's hard to get the spare parts because that sort of equipment is not really manufactured anymore. So they could be waiting 4 months for equipment to come in. Wow. Unbelievable. Okay. But still, outdated weapons is better than no weapons. And if a country has weapons they're not using, then they need to send them because that's helping you out a lot. Yes? Вона каже, що але стара техніка краще, ніж немає техніки. Так? І якщо в країнах є ця стара техніка, то вона допомогла вам, так? Ну, звичайно, тут техніка – це матеріал, можна сказати. Тобто, ну, так воно є зараз війна. He agrees, yeah. Техніка is material. I think that the biggest takeaway is that send outdated weapons, but only a very small amount of these modern weapons can help you gain a serious advantage. Would you agree? A small amount of the modernized weapons will give a significant advantage. Вона питає, і можна сказати, що невеличка кількість, скажімо, нової модернізованої техніки, вона вам дуже може допомогти там. Ну, звичайно, на деяких напрямках вона дуже допомагає. Yeah, in certain directions, it's very helpful. Okay. I think the overarching question that I think that the American public wants to know is, you know, your confidence in your efforts to completely regain Ukrainians' occupied territory. You want to ask about the level of confidence? I want to know. Їй здається, що американський народ хоче знати, яка у вас впевненість в тому, що Україна зможе забрати свої території військовим шляхом. Ну, я за всіх не можу сказати. Ну, за себе можу сказати, це, власне, моя думка, що це можливо, але це буде дуже складно. На даний момент, дивлячись на ситуацію, це дуже складно зробити. His personal opinion, he can't talk for everyone else, but his personal opinion is that it's possible, but very, very difficult. And under the current situation that happened, it's extremely, that would be extremely difficult. Okay. It would be extremely difficult, but if we were able to send you just a small amount more of these higher advanced weapons, and then a larger amount of outdated weapons that we're not using, then would you be more confident in Ukraine gaining all of its territory back? Якщо вам відійшлють більше такої старої техніки і трошки нової техніки, вона питає, це для вас би дуже допомогло. Вона, як це сказати? Англійською, would it make a difference? Yeah, like how much more confident would he be in that? Змінило б це щось. Може це дуже щось змінити. Скажімо, багато такої старої техніки і таке невеличка кількість нової техніки. Змогло б це для вас щось матеріально змінити? Ну, я скажу так, бачив недавно, місяць назад відео,
у нас було, коли Бредлі знищує російський танк. Я думаю, що так. Це, в принципі, могло змінити на краще. В правильних, як кажуть, в правильних руках це все так, можливо. Uh, uh, he says that he saw a video maybe 8 months ago where Bradley is destroying a Russian tank. I do want to ask him a question about that. So yeah, in the right hands, it could really make a difference. Bradley це Wow. така, це щоб більше, щоб людей перевозити, так? Так, там кулемет стоїть на ньому. Кулемет, щоб кулеметом знищили танк? Чи як? Так, там, так. Я пізніше вам скину це відео. Ага, добре. So they have a machine gun over there, or whatever it's called, and that they destroyed the tank with Bradley. Just to tell you, that's impressive because it's tank versus a car that mostly transports people, but and then they have the machine gun over there. Okay. I think that, you know, confidence is important. And confidence comes down to capability. So I think that the takeaway here is with greater capability, there will be greater confidence. For the Americans, it's just a matter of how many resources we need to put forth. And it's really, really important to know from somebody from the battlefield, like what do you think would be a realistic shift? And I understand that as things are going, confidence level is low. But I think that with just a greater amount of capability, that this confidence can be improved. I guess what my last question that I have is, you know, Ukraine has surprised before. You know, everyone thought that Ukraine would be taken in 3 days, and you guys were able to deplete the Russian military and fend it off. So do you think that Ukraine can surprise the world and take back its territory? And how soon can this be? Вона питає, Україна, як це сказати, surprised, піднесла, скажімо, сюрприз світу, коли вони побачили, що Україна може, як вона може збирати і захищатися, і забирати свої території і так далі. Вона питає, як ви вважаєте, є ще у нас кадри, є в нас ще плани на такі сюрпризи, і вони будуть ще такі, чи будуть ще такі сюрпризи, і коли? Я гадаю, що сюрпризи, звичайно, будуть. Це зрозуміло, але я надіюсь, що наша влада не зробить більш таких помилок, не буде розголошувати такі грандіозні якісь плани, щоб ворог зміг підготуватися до того. І я надіюсь, що так, що ще сюрпризи будуть 100%. He thinks that 100% surprises will be, and he hopes that our government is not going to make big mistakes like that anymore and announce our big plans and stuff like that. Yeah. Which I do want to ask him about that right now. Yeah, absolutely. Okay, go ahead and ask. В мене питання. Ну, ось влада прийняла рішення зняти головнокомандувача української, генерала українського, і ви, ну, я не буду вас питати, що ви про це думаєте, але ви помітили зміни якісь, якось відчувається, що щось змінилося?
Ну, на даний момент як таких глобальних змін я не відчуваю. Можливо, воно стосується більш вище командування. Можливо, так. На нас воно сильно так зараз поки що не вплинуло. He says that Поки що. he hasn't really noticed any global big changes since the commandment changed. Okay. And maybe for higher commandment they notice changes, but for them, for his guys, they haven't really noticed any changes since the change in the commandment, the Ukrainian military Okay. recently. Thank you. I think that it's really important that we be as realistic as possible. And what would you say to Americans who say, oh, well, you know, Ukraine probably won't take back all its territory, so they should negotiate with Russia now to end the war? Вона каже, що для американського народу дуже важливо знати, що у вас є щось сказати тим людям, які кажуть, що Україна це все, так скажімо, патова ситуація, і не знаємо, що ми будемо, не зможе Україна тепер забрати території, і треба переговори вести. У вас є щось сказати для таких людей, які там. Я думаю, я зрозумів питання. Я думаю, з нашим теперішнім ворогом якісь переговори вести, це буде недоречно, я думаю. Тому що, як з ними можна про щось говорити, якщо вони зайшли на чужу територію, зброєю в руках і вбивають наших побратимів, наших людей, наших жінок, дітей. Я думаю, з ними говорити нема про що. Поки вони самі, або ми їх не виб'ємо, або вони самі не вийдуть. Says he doesn't really see how you could negotiate with someone who came to your land and occupy your territories, murder people, kill people, Ukrainian people. The aggression is nothing to talk with them really about until they leave, or we kick them out. I completely agree, and it makes absolute sense. You guys have way too much momentum to even begin talking about negotiation, and in my view, is complete Russian propaganda at this point. So just tell him I agree with him. No, da. And then I want to ask him about the prison oath. Oh, okay. Вона з вами повністю згодна. І ще таке питання. Ми чули, що там у вас десь якісь полонені були, це так? Так, був один полонений. Вони зайшли на нашу ділянку. Там відбувалася така, можна сказати, дії штурмові. Після чого ми їх звідти вибили, і коли займали територію, вже взяли одного полоненого, який там залишився. Він був поранений трохи, не дуже там. Взяли там. Це був, можна сказати, ув'язнений, який прийшов воювати до нас в Україну. Ну, ви його Більше сказати. борщом нагодували там. Нагодували. Добре. Салом і борщом. Yeah, the Russians that came there, they were in their territory. They kicked them out, but one Russian there, they retained him, and he was a little bit
injured over there, but they did capture him. I asked him, "Did you feed them with borscht?" He said, "Him, yeah, feed them with borscht and sala as well." So Новодруг. Дуже добре. Мене треба новий друг. Звичайно. So I have a friend texted me this morning. He wants to know the kind of linguistic status of the Ukrainian language amongst your brigade, and especially versus the English language and versus the Russian language too. вона питає там, ну трошки друге питання. Вона питає ось язик, мова. Який статус, скажімо, між вашими побратимами, там, з точки зору мови, як ви там розмовляєте, там, на якій мові і так далі? Я зрозумів питання. Ну, в нас немає як такого, ти розмовляєш на українському, ти розмовляєш на російському, ти розмовляєш на якомусь там іншому мові. Ми до цього відносимося дуже-дуже лояльно, тобто нормально. Ніхто в нас нікого не каже, а чому ти говориш на російській? Якщо людині зручно говорити, в даній ситуації, я рахую це недоцільно щось йому говорити. Ми всі воюємо на одному боці проти одного ворога, а на якій мові він розмовляє, це вже не дуже важливо. Хоча стараємось, я так замітив по хлопцям, які розмовляли раніше на російській мові, поволі переходять на українську. Тобто вони самі вирішують, на якій мові їм розмовляти. І їх ніхто не заставляє, люди самі бачать. І якщо навіть якісь перехвати по радіозв'язку, то їм тяжче зрозуміти українську мову. He says that the people over there, I mean, there's no like set language to speak or anything. If they're more comfortable to speak Russian, they speak Russian. More comfortable speaking Ukraine, they could speak Ukrainian. If he noticed that some people that used to, he noticed some of his people who used to speak Russian, they try to speak more Ukrainian and such. В мене ще таке питання, а такі люди у вас є, які там ні українською, ні російською розмовляють? Ну, в нас немає. А я думаю, що вони десь є. Ну, в нас немає. I asked him if they have people who don't speak Ukrainian, neither Ukrainian nor Russian. He says no, they don't have those kind of people over there. Дуже цікаво. Питання. І я ще хотів про перехвати. Ви сказали, що якщо росіяни вас перехватують, то їм важче, якщо українською розмовляють. Тим важче зрозуміти. He says that if they speak Ukrainian when a Russian intercept by radio, then it's harder to understand Ukrainian than if they were just speaking Russian. And I think that that's such a brilliant point to point out the difference between the two languages, because a lot of people say how Ukrainian is like a dialect of Russian, but even my Russian friends are like, I have no idea, I can't understand you when you speak Ukrainian. So I think that's something to highlight. But I do have a question for him. Is the Ukrainian people a linguistic people, an ethnic people, or a political people? What do you think the Ukraine, the nationhood of Ukraine is more? Linguistic, ethnic, or political? Yes. What binds the nation? Is it linguistics? Is it political, or is it ethnic? Because a lot of people think that the Russian-speaking regions of Ukraine should become Russia, and so I want to understand from a soldier's point of view, from a commander's point of view, how what he thinks is the most important binding factor of Ukraine right now, especially with this war.
Вона питає, що поєднує українців зараз. Це лінгвістика, етнічність чи політика. Вона каже, тому що багато людей вважають, що там російський, там, де російські, як це сказати, дуже російського людей, які розмовляють російською в тих частинах України, воно їм там треба, щоб вони стали частиною Росії. І вона питає, що їх людей взагалі в Україні поєднує: це лінгвістика, етнічність чи політика. Я думаю, що більше поєднує це етнічність, напевно. І ну, з політикою це дуже таке складне питання. Я гадаю, що вона нас взагалі не поєднує на даний момент. Дуже багато різних думок про політику в людей. Так. He says that he thinks it's ethnicity. Politics, he's just a lot of Politics. different thoughts. Yeah. And he thinks that politics doesn't unite people in Ukraine at all. Wow. Wow. Not Very interesting. much. Okay, thank you so much. We're running out of time. Is there anything else you would like to convey to the Americans? Вона каже, що ну все, дякую. Ще у вас є щось, що ви хотіли б сказати американцям? Я хотів подякувати нашим друзям-американцям, які нам допомагали і без того. І надіюся, що скоро буде перемога. І ми ще будемо допомагати Америці. Дуже вам велике дякую. He wants to thank the Americans who they just help us, period. And he hopes that soon there will be victory, and we will help. Americans will need our help. Absolutely. I feel that you are already helping us. So thank you so much, Yuri. Thank you to your brigade and the Ukrainian military, and for taking the time to talk with us today. And we are raising funds for your brigade, and we hope to send those funds to you soon. Вона дуже вам дякує і каже, що ми робимо збір і скоро будемо намагатися вам це відіслати. Дякую. Thank you. You're the absolute best. До побачення. We love you guys. Bye. Take care. Be safe, okay? Окей. Юра, сидить і хуй стопе. There's somebody